আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এসএসইজি এডুকেশন। আজকে আমরা ল অফ টর্ট পড়ব এবং আজকে থেকে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা টাইটেলেও দিয়ে দিচ্ছি যে বাংলা ব্যাখ্যা সহ, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা এখানে আসলে বাংলায় আলোচনা করছি। ল অফ টর্ট আমাদের এখানে পার্ট ওয়ানে আমরা শুরু করছি যে ল অফ টর্ট আসলে কি। হোয়াট ইজ ল অফ টর্ট অর হোয়াট ডাজ টর্ট মিন? Tort does mean everything which in the eyes of law is wrong and it requires remedy, so it is also called a remedial law. Tort is a law of damage. So tort বলতে আমরা বুঝবো যে যা কিছুই আসলে ভুল হয়েছে বা ভুল কাজ যেটা রিমেডি আছে সেটাই আসলে হচ্ছে tort. If someone commits crime against anybody, law enforcing agency arrests him and gives him punishment upon the proof of crime. But what is remedy to the victim? Where there is a conflict, there is a need of law. Law is a formula to decide something. Every wrong has remedy. Where there is wrong, there is a remedy. So the main key point of tort is a wrong, and where there is a wrong, there is a remedy. Law is a codified common sense, and rights and duties make law while offer an acceptance from the contract. People who obey the laws are called social, and who violate the laws, they are called antisocial. And right is an interest that is recognized and protected by law. Law becomes angry upon committing of wrong or crime. Law came into force when the right of another is violated. সো আমরা বুঝবো যে যখন কেউ কোনো ব্যক্তি ক্রাইম করে তখন কি করে, ল এনফোর্সিং এজেন্সি কিন্তু তার বিরুদ্ধে ক্রাইমের প্রমাণ সাপেক্ষে তাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু আসলে ভিকটিমের এখানে কি রেমেডি, প্রতিকার কি আসলে? সো যেখানে কোনো কনফ্লিক্ট আছে দেখবা যে সেখানেই কিন্তু লয়ের কোনো না কোনো সূত্র দিয়ে আমরা সেটাকে ডিফাইন করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই আমরা বলবো যে ল অফ টর্ট রিমেডিয়াল ল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। So violation against a state is one kind of crime. Breach of contract and violation of right of person involves remedy. Contract is a story between two private parties. Upon the committing of the wrong, remedy is determined by the court that may be unimaginable. In the age of non-civilization, there was self-help remedy on civil matters and private vengeance upon criminal matters. This practice was abandoned upon the process of civilization. In criminal law, state is a party and the case is tried between accused and the state. So এখানে আসলে আমরা কিন্তু মেইনলি টর্টের সাথে বিভিন্ন ক্রাইম বলি বা কন্ট্রাক্ট বলি, এদের একটু এক অর্থে পার্থক্যই বলছি। অর্থাৎ ভায়োলেশন এগেনস্ট স্টেটকে আমরা বলছি ক্রাইম, তার মানে ক্রাইমে পার্টি কে থাকে, স্টেট ভার্সেস অ্যাকিউজড থাকে। আর অন্যদিকে টর্ট কি, টর্ট হচ্ছে প্রাইভেট দুই পক্ষের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট, এবং ওই দুই পক্ষের মধ্যেই কিন্তু ভায়োলেশন বা যেটাই হোক না কেন হয়ে থাকে। নাও টর্টের ক্ষেত্রে মেইন যে জিনিসটা তোমরা মাথায় রাখবে যে দেয়ার শুড বি ড্যামেজ, অ্যান্ড ইন কেস অফ টর্ট দিস ড্যামেজ আর টু টাইপস, ওয়ান ইজ লিকুইডেটেড ড্যামেজ অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ। সো ইউবি জাস্ট ইউবি রিমেডিয়াম, ওয়্যার দেয়ার ইজ এ রং দেয়ার ইজ রিমেডি। তার মানে টর্টের ক্ষেত্রে তোমরা মনে করবে যে এটা একটি হচ্ছে রং, আর যেহেতু যদি কোথাও রং থাকে বা ভুল কোনো কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে আইনে রিমেডি আছে, দ্যাট ইজ ইট ইজ রিমেডিয়াম। ড্যামেজটা রিমেডিয়াম হবে, তার মানে রিমেডি আদায়যোগ্য হবে। দেন আমরা এরপরে দেখছি টর্টের ডেফিনেশন। সো টর্টকে ডিফাইন করেছেন প্রথমত শ্যামন বলেছেন টর্ট ইজ এ সিভিল রং, মানে দেওয়ানি ক্ষতি বলেছেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ কন্ট্রাক্ট, কারণ কন্ট্রাক্টও দেওয়ানি ক্ষতি, বা টর্টটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টের থেকে আলাদা। অ্যান্ড রিমেডি ইন দ্য ফর্ম অফ আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস, এবং এর রিমেডি হচ্ছে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। জন লক বলেছেন ক্রাইম ইজ অ্যান ইল বার্গেইন টু দ্য অফেন্ডার, এক্সপ্রেস টার্ম পার্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, ইমপ্লাইড টার্ম পার্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, principles upon which contract is moral infringe. When a single person is affected, that is tort, and if society is affected, that is a crime. That is crime. In case of crime সেখানে থাকবে অফেন্স, এবং অফেন্স থাকার সাথে সাথে
এই রংটা এগেনস্ট স্টেট হবে, তার মানে ক্রাইমের রং এগেনস্ট স্টেট, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হবে। বা টর্ট সেখানে একটা রং হবে, দেখো অফেন্স বলছি না, রং, এবং এই রংটা হবে এগেনস্ট এনি পারসন, দ্যাট ইজ টর্ট ইজ against any person. Tort is separate from contract and we have duty to pay the respect in the right of the another, যেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট থেকেও টর্ট আলাদা হবে। তার মানে টর্ট কিন্তু একধারে কন্ট্রাক্ট এবং অন্য পক্ষে ক্রাইম থেকে আলাদা। উইনফিল্ড ডিফাইন করেছেন, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action of an unliquidated damages. Tortious liability উনি বলেছেন যেটা অ্যারাইজ হয় সর্বপ্রথম ব্রিচ অফ ডিউটি থেকে, যা প্রথমত আইন দ্বারা নির্ধারণ করা থাকে, অর্থাৎ যে ডিউটিটা আইন দ্বারা নির্ধারণ করা থাকে সেই ডিউটিটারই একটা ব্রিচ। এখন আমরা আরও কিছু ডেফিনেশন দেখব। তার মধ্যে ফ্রেজার বলেছেন ইট ইজ অ্যান ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ এ রাইট ইন রেম অফ প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল গিভিং এ রাইট অফ কম্পেনসেশন অ্যাজ দ্য স্যুট অফ দ্য ইনজিউর্ড পার্টি। সো এটা হচ্ছে রাইট ইন রেম। রাইট ইন রেম মানে হচ্ছে কোনো একজন পার্সনের বিরুদ্ধে রাইট ইন রেম এবং প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালের বিরুদ্ধে কেস, এবং এখানে কম্পেনসেশন পাওয়া যায়। বার্ডিক বলেছেন অ্যান অ্যাক্ট অফ or omission which unlawfully violates a person's rights created by law and for which the appropriate remedy is a common law action for damages by the injured person. এই ক্ষেত্রে বলছে বার্ডিক, উনি কিন্তু বলছে এটা একটা অ্যাক্ট অথবা অমিশন, অর্থাৎ কোনো একটা কাজ করা বা না করা যা আনলফুলি আর একজন ব্যক্তির কোনো অধিকার ভঙ্গ করবে এবং ইনজুর্ড পারসন কমন লতে এটার বিরুদ্ধে অ্যাকশন আছে। কিটন বলেছেন ল অফ টর্ট, টর্ট law is a body of law concerned with granting or denying claims of individual or impersonal legal entities against each other for the award of the damages or other forms of legal reliefs. So law, tort law বলা হচ্ছে যে একটা body of law যা আসলে denying or granting claims, তার মানে তুমি ক্লেমস এটা গ্র্যান্টও হতে পারে, ডিনাইও হতে পারে, কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের বা অর ইম্পার্সোনাল কোনো লিগাল এন্টিটিস হতে পারে এগেনস্ট ইচ আদার, যেখানে অবশ্যই কিন্তু ড্যামেজের জন্য কোনো অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এবং লিগাল রিলিফ আছে। পিটার ব্রিক বলেছেন দ্য ব্রিচ অফ এ লিগাল ডিউটি হুইচ অ্যাফেক্টস দ্য ইন্টারেস্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টু এ ডিগ্রি which the law regards as sufficient to allow that individual to complain on his or her own account rather than as a representative of society as a whole. So এই ক্ষেত্রেও একটা ডেফিনেশন সুন্দর করে দেওয়া হচ্ছে যে কোনো একটা লিগাল ডিউটির ব্রিচ হবে এবং যা কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়ালের অধিকারকে অ্যাফেক্ট করবে, এবং যেখানে বলছে যে দ্য ল রিগার্ডস সাফিসিয়েন্ট টু অ্যালাউ দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল, সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল এটার কমপ্লেন করতে পারবে তার নিজের জন্য, এবং বলা হচ্ছে যে অনলি ফর ইন্ডিভিজুয়াল বাট নট অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য হোল সোসাইটি, যেমন আমরা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের ক্ষেত্রে দেখি। টর্ট ইজ নট লাইক দ্যাট। টর্ট যে ঠিক আছে তোমার অধিকার ভঙ্গ হয়েছে তাহলে তুমি সেখানে মামলা করার যোগ্য হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ টর্ট, টর্ট হ্যাজ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড মেইনলি আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ডেফিনেশন থেকে দেখব। যদি আমরা ডেফিনেশন অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা দেখব যে টর্টের 5টা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে 1 নম্বরে হচ্ছে টর্ট ইজ এ সিভিল রং। আমরা বারবার বলছি যে টর্ট ইজ এ সিভিল রং হুইচ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ক্রাইম অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট লাইক দ্যাট। টর্ট ইজ অ্যান ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ রাইট ইন রেম, এটাও আমরা ডেফিনেশনে বলেছি যে টর্ট হচ্ছে রাইট ইন রেম অর্থাৎ রাইট ইন পার্সোনাম, নট রাইট ইন পাবলিক, দ্যাট ইজ এটা তোমার কোনো একজন পার্সনের বিরুদ্ধে হবে। টর্ট ইজ এ প্রাইভেট রং, টর্ট হচ্ছে একটা প্রাইভেট রং, দ্যাট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল অর স্পেসিফিক গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস হতে পারে। রিমেডি হচ্ছে টর্টের ক্ষেত্রে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। রিমেডি অফ টর্ট ইজ ইকুইটেবল রিলিফ টু দ্য ইনজুর্ড, মানে আনলিকুইডেটেড। অ্যান্ড দেন ল অফ টর্ট ইজ আনকডিফাইড। ল অফ টর্ট কিন্তু একটা আনকডিফাইড ল, অন্যান্য ল এর মতো না, এটি বিভিন্ন কেস রেফারেন্সের বা কেস ল এর মাধ্যমে ডেভেলপ হওয়া একটা ল। তো আসো ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমরা পড়ি। সো
tort is a civil wrong. There are two kinds of wrong. One is civil wrong and another one is criminal wrong. Tort falls under civil wrong. There is a difference between civil wrongs and criminal wrongs. In civil wrongs, injured party or the plaintiff files civil proceeding against the person causing injury or defendant. The matter is a civil wrong is to be sued by a person himself, and the remedy for the same is unliquidated damages. Whereas this is not in the same case as criminal wrongs, because criminal wrongs the sufferer or the victim of a crime is not compensated. Rather, the justice is granted by punishing to the wrongdoer. Tort is an infringement of a right in rem. There are two types of rights: right in rem, right in persona. Right in rem is the right which is available to the whole world, and right in persona is the right available against any particular person. A tort is a violation of right in rem. Tort is a private wrong. Tort is private wrong because it breaks the legal rights of an individual or specific group of individuals. And then remedy for tort is unliquidated damages. The remedy for tort is equitable relief to the injured or unliquidated damages that are calculated by the court in accordance with the loss caused. Law of tort is uncodified. A tort is an uncodified law. Uncodified law is a law what does not have any written statutes or acts, and it has to rely on different precedences of cases, that is case law, and they are the originated from the sources such as court decision, customs and principles of jurisprudence. The law of tort is based upon the precedent and it developed through different case laws. So টর্টের বৈশিষ্ট্যর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ল অফ টর্ট আনকডিফাইড, এর কোনো কডিফাইড অ্যাক্ট নাই, বিহার অ্যাক্ট নাই, কোনো ঝামেলা নাই, তাহলে কি আছে, কেস লজ আছে। সো অরিজিনেটেড বিভিন্ন ধরনের কোর্ট ডিসিশন, যখন কোর্ট ডিসিশন বা কাস্টমস এগুলা থেকেই ল অফ টর্টের উৎপত্তি। তোমরা যে লয়ের উৎপত্তি পড়েছ তার মধ্যে এই ল অফ টর্ট এই দুইটা বিষয় থেকেই মানে আসে, একটা হচ্ছে কেস ল থেকে আর কাস্টমস থেকে। নাও দ্য কাইন্ডস। Tort has three kinds: intentional tort, tort of negligence, and torts of strict liability. Some torts are actionable and some are not actionable. All the torts which are against the public and all the torts that are against the person that are non-actionable and require something extra proof of damages. And trespassing, this is also another type of tort. So এই পার্টটা আমরা আগেই পড়েছি, এখন আমরা এখানে বাদ রাখছি। সো নেক্সট, হু ক্যান নট সু, আমরা কার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি না। এটা কিন্তু একটু অনেক বড় আলোচনা যে টর্টের মামলা আমরা কার বিরুদ্ধে করতে পারবো না। কনভিক্টর, ফেলন, ব্যানক্রাফট, অ্যালিয়েন এনিমি। নর্মালি টর্টস আর রিলেটেড টু পারসন, প্রপার্টি অ্যান্ড ডেফেমেশন। মাঝের এই আলোচনাগুলো আমরা যাচ্ছি না। নাও আমরা দেখব যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কিনা। কোর্টস ওয়ার প্রোনাউন্স ওয়াইফ অ্যাজ হাজব্যান্ড, কোর্ট কিন্তু বলেছে যে না, হাজব্যান্ড ওয়াইফ হচ্ছে এক সোল। আনম্যারিড উইমেন ইজ কল্ড ফেমে সোল অ্যান্ড ম্যারিড উইমেন ইজ কল্ড ফেমে কোভার্ট। It was assumed that woman has been merged into man and become the body of man, so she has lost her right to sue against her husband. তার মানে ধরে নেওয়া হয় বিয়ের পরে উইমেন একত্রিত হয়ে যায় হাজব্যান্ডের বডির সাথে, সো একই সোল হয়ে গেলে তো আর মামলা করতে পারবে না। ল রিফর্ম ম্যারিড উইমেন and Tort Feasors Act 1935, according to which it was decided that whoever will commit wrong against each other will be responsible and can sue and be sued. So latest development was made under Law Reform Husband and Wife Act 1962, that is husband and wife they can each other sue each other. দেন কর্পোরেশন, কর্পোরেশন হচ্ছে লিগাল বডি, যেমন আসলে কোম্পানি একটা কর্পোরেশন। ইট ডাজ মিন অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন হু মেক ওয়ান object may be there so that punishment may be given. Law is a caretaker in the interest of the people. So law কে কিন্তু caretaker বলা হচ্ছে, যে সে টেক কেয়ার করবে আর কি। This is a body of people that incorporated according to law. Corporation is an artificial person. Person is a subject of the rights and duties, and we are natural person. Natural person has a blood and can be imprisonment. So false imprisonment means illegal detention. Person become major at the age of 18 years, but corporation become major at once when it is. Now corporation can sue and be sued, both.
সো কোম্পানি, যেমন কোম্পানি আইন আমি যেখানে পড়িয়েছি সেখানে আমি বলেছি যে কোম্পানি ক্যান সু অ্যান্ড বি সুড, দ্যাট ইজ কোম্পানিও আমার নামে মামলা করতে পারে, আমিও কোম্পানির নামে মামলা করতে পারি। সো টটের ক্ষেত্রেও সেম, কর্পোরেশনের এগেনস্টে মামলা করা যাবে, আবার কর্পোরেশনও কিন্তু কোনো ব্যক্তির এগেনস্টে মামলা করতে পারে, মানে বাধা নেই। নেক্সট, ভিকারিয়াস লায়াবিলিটি, when a person held responsible against the wrongdoing of others, then it is called vicarious liability. Now, in case of the corporation, so company or corporation is responsible of the wrongdoing of its employees within the course of the employment because they were committed for the interest of the company, and also company is richer than of the individual. Servant is the person who draws the salary in order to obey the orders of the company, and relationship occurs masters and servants. Servant is dependent number one, while the corporation or company comes later. Damages will be borne by the company because she is rich. সো আসলে কোম্পানি অর্থাৎ কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যখন আমরা কোনো সু ফাইল করব, সেখানে কর্পোরেশন কিন্তু ভিকারিয়াসলি লায়াবল থাকে। তার মানে কর্পোরেশনের হয়ে যারা কাজ করে সেই পার্সনরা কিন্তু 1 নাম্বার আসামি থাকে, কিন্তু 2 নাম্বারকে আমরা কর্পোরেশন করি, কারণ কর্পোরেশনেরই কাজ করবার জন্য সেই ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে ওই অপরাধটি বা ওই রংটি করেছে। তখন কি কর্পোরেশন এখানে রেসপন্সিবল হয় এবং ভিকারিয়াস লায়াবিলিটি বর্তায় অ্যাজ এ মাস্টার, আর সার্ভেন্ট হিসেবে থাকে ওই ব্যক্তি। ইন্ট্রাভাইরাস মিন্স ইন্টারনাল, হোয়াইল আল্ট্রাভাইরাস মিন্স, আমি শব্দগুলো আর কি এখানে ব্যাখ্যা করছি, এক্সটার্নাল। মানে ইন্টারনাল এবং আল্ট্রাভাইরাস মিন্স হচ্ছে এক্সটার্নাল। উদাহরণ দেখো, এ স্টেশন মাস্টার ওয়াজ চেকিং টিকেটস of commuter of the rail, and he found one of them who with horse. He had ticket for him but not for his horse. স্টেশন মাস্টার কি করলো? অ্যারেস্টেড দ্য ওনার অফ দ্য হর্স। তো এটা বলতেছে হেয়ার হি হ্যাড ডান আল্ট্রাভাইরাস অ্যাক্ট, মানে এক্সটার্নাল পাওয়ার ইউজ করছে। কারণ কি, টিকেট তো ওই ব্যক্তির আছে, তাহলে লাগেজের নাই, তখন কি লাগেজ আটক করার ক্ষমতা তার আছে। সো এটাই বলতেছে বিকজ হি ওয়াজ নট অথরাইজড টু অ্যারেস্ট মাস্টার বিকজ হি হ্যাড টিকেট ফর হিম। If any person who has ticket for him and not for the luggage, only luggage will be kept despite of the owner. And then trade union is a legal association and can be made friendly for the purposes of trade, etc. Union was allowed to sue earlier. In 1901, House of Lords held that union could be sued in tort cases. The Trade Dispute Act 1906 trade union cannot be sued and in tort cases, but may be sued in personal torts. The Trade Disputes and Trade Unions Act 1927 was passed, in which held that if the government servant operates, then tort action will lie on him. Now a trade union can sue and be sued. It shall have perpetual succession and a common seal. Under Section 14 of Industrial Regulation Ordinance 1969 held, now a trade union is like a legal entity and it can for the suit purposes. So now trade union can be sued and can sue and be sued. So যখনই দেখো ট্রেড ইউনিয়নকে একটা লিগাল এন্টিটি ধরা হবে, তখন এর বিরুদ্ধেও মামলা করা যায় এবং এটাও মামলা করতে পারে, এটা নিয়ম। কিন্তু আসলে পূর্বেকার আইনে ছিল না, ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে, এবং সেটা 1901 সালে বলেছে যে ট্রেড ইউনিয়ন could be sued in tort cases. Then child or minor, a child can be sued and damages will be borne by his parents. দেখো এখানে কিন্তু চাইল্ডের বিরুদ্ধেও মামলা করা যায় এবং মামলার যে ড্যামেজটা আসবে ওটা তার বাবা মা দেবে। A child and person of unsound mind can sue for tort by next friend, that is parents. তো সেই ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে যে নেক্সট ফ্রেন্ড কর্তৃক কিন্তু চাইল্ডের এগেনস্টে মামলা করা যায় এবং তার প্যারেন্ট হচ্ছে এটার মানে ড্যামেজটা দেবে। দেন নেক্সট আমরা পড়ছি এখন unborn child. So an unborn child is not allowed to sue. In Canada in 1930, a mother was injured while she was pregnant. She claimed damages at birth of her child and he was not allowed for suit. A child who was injured during in the womb born in clockfeet and this birth was due to an accident of mother claimed damages, and after birth of child he could claim damages. In 1976 a law was passed, child can sue after his birth. Congenital Disability Civil Liability Act 1976, the Fatal Accidents Act 1846. A child could recover the damages of his died mother after his birth.
মানে তার জন্মের পরে সে কিন্তু তার মৃত মায়ের জন্য সে ড্যামেজেস রিকভার করতে পারে, এটা বলা হচ্ছে। সো আনবর্ন চাইল্ডের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যায় না। ওকে, দেন চাইল্ড যদি মায়ের পেটে কোনো বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্টালি বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যায়, বর্ন মা কিন্তু সেখানে ক্লেম ড্যামেজ মানে ড্যামেজ ক্লেম করতে পারে। এলিয়েন এনিমি, he is the person against a contrary is at war. He cannot sue, but upon case of defamation, he can sue after getting approval from the State Department. And then insolvent, law deprives him to sue in the court of law. Insolvent মামলা করতে পারে না, হিম টু সু মানে সে মামলা করতে পারে না। Lunatic, since he cannot understand the matters of law, so he is also deprived. এবং লুনাটিক ব্যক্তি যেহেতু সেও কিন্তু আইনের কোনো কিছুই বুঝতে পারে না, ইনসেইন পারসন, সো তাকেও কিন্তু আইন অ্যাপ্রুভ করেনি যে ঠিক আছে সেও মামলা করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে এখন আমরা পরবর্তীতে দেখছি হু ক্যান নট বি সুড, কার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। So now here, first one, the king, crown. King cannot be sued because the king can do no wrong. ইংল্যান্ডের প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে রাজা কোনো ভুল করতে পারে না। হি establishes everything. He is foundation of the justice. Once a time there was a war between king and the people own it. The Crown Proceedings Act 1947, now the sees of king and common person became equal. That is the size, and the king has brought down to the level of the common person. And the size, that is, it is not a size, actually should not be called size, বলছে একই কাতারে নামিয়ে আনা হয়েছে, সেটাকে বলছে একই জায়গায় আনা হয়েছে। সেকশন 2 অফ সিপিসি, কমন পারসন, নাও in the level of common person, now government can be sued. Now they can sue officers, but damages will be borne by them personally. King can sue and be sued for the torts and others wrongs committed by his servants, vicarious liability. সো এইটা মানে কিং ক্যান ডু নো রং, এই প্রিন্সিপালটা আসলে শেষ হয়ে গেছে। কিংকে এখন সাধারণ কমন পিপলের কাতারে আনা হয়েছে, নট সাইজ মানে একই সাইজ সমান ওইটাকে বোঝানো হয়নি। সো এবং এইখানে যদি তার কোনো সার্ভেন্ট কোনো অপরাধ করে তাহলে হ্যাঁ ভিকারিয়াসলি তার লায়াবিলিটি আছে। দেন ফরেন সভরিনের ক্ষেত্রে বলছে রুলিং চিফ ক্যান নট বি সুড, দে আর প্রিভিলেজড ক্লাস, ইফ দে হ্যাভ কনসেন্ট দেন দে ক্যান বি সুড, অ্যাম্বাসাডার্স ক্যান নট বি সুড, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস অলসো। এখন আমরা দেখব জেনারেল ডিফেন্সেস আন্ডার টর্ট। There are 15 different type of general defenses in tort that can be fit in all types of torts. So what is defense? A defense is shield to protect the defendant. That is যেটা আমরা ডিফেন্ডেন্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য যেটা ইউজ করি, ঢাল। There is another type of defense that is called particular defense including defamation and negligence. সো নেগলিজেন্স এবং ড্যাফামেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি একটা পার্টিকুলার ডিফেন্স আছে। পার্টিকুলার ডিফেন্স ইট ক্যান নট বি ফিট উইথ আদার, অর্থাৎ এই ডিফেন্সগুলো যেটা নেগলিজেন্স বা ড্যাফামেশনে দেওয়া হয় এই ডিফেন্স অন্য পার্টের ক্ষেত্রে এটা যাবে না। ফার্স্ট ওয়ান, ভলেন্টি নন ফিট ইনজুরিয়া। দিস ম্যাক্সিম অ্যাপ্লাইজ হোয়ার প্লেন্টিভ গিভস হিজ কনসেন্ট টু ডু সার্টেন থিংস। If he has given his consent to enter in his property, and then no tort will be constituted. But if the defendant commits theft after getting permission to enter in property, then it will constitute tort. Events or games that involve risks do not constitute tort. There is possibility of injury in boxing, car racing, football, hockey, cricket, horse racing, cycle race while playing or watching. If consents are free, then no tort commits. In case of Smith versus Baker, Smith was an employee of Baker. He was engaged in working of stone cutting, where a crane swung heavy stones over his head. He was drilling the rock face in the cutting. He knew risk that heavy stone might fall as well as to his employer Baker. There was no preventive warning against risk. A plaintiff injured when a stone fell down upon him. Where there is a risk factor, the due care is not taken, then the defendant is liable. Free. Voluntary non-fit injury, তার মানে তোমার একটা কনসেন্ট আছে এবং তারপরে যদি ইনজুরি হয় তাহলে সেখানে কিন্তু কোনো ড্যামেজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বা ড্যামেজটা পেলেও কম। যেমন অপারেশন থিয়েটারে যাচ্ছি, আমি কনসেন্ট দিয়েছি, ঠিক আছে, আমি জানি যে অপারেশন আমার মৃত্যু হতে পারে, আমি মারা গেলাম, তো নো
ড্যামেজ লাইক দ্যাট। তো এরকম বলছে যে আসলে এই ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ড্যামেজ থাকে না। সেম ওয়েতে আমরা যখন কোনো খেলা খেলি বা চুক্তিবদ্ধ হই, ক্রিকেট, ফুটবল, যত ধরনেরই খেলা আছে না কেন, এ ধরনের খেলায় যদি আমাদের কোনো রকম কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আমরা সেটার জন্য ড্যামেজ ক্লেম করতে পারি না, বিকজ আগেই চুক্তি থাকে যে আমার হাত পা ভেঙে যেতে পারে, লাইক দ্যাট দিস টাইপ অফ থিংস। সো দিস ইজ কল্ড ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়া। নাও maxim levi and licensee is applied in property cases where consent are free, and then these maxims are not applied in the case of consent are not free or under coercion, where there is negligence on part of defendant, rescue operations or cases. So এই যে ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়া, এই ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়ার ক্ষেত্রে আবার তিনটা ক্ষেত্রে এই ম্যাক্সিমটা আমরা ইউজ করতে পারি না। তার মধ্যে যদি এমন হয় যে কনসেন্ট ফ্রি না, অথবা নেগলিজেন্স ডিফেন্ডেন্টের পার্ট থেকে হয়েছে, বা রেস্কিউ অপারেশন কেসের ক্ষেত্রে। Now the act of state is a corporation and artificial person. Is a source of power. State acts through the agents or servants. So servants act in the acts of the Masters Act. A maxim is provided in this regard, that is qui fecit per aliam fecit per se. It means one who gets acted through servant supports acted himself. অর্থাৎ যে কোনো সার্ভেন্টের দ্বারা কাজ করবে, ধরে নেওয়া হবে সেটা নিজে নিজেই করেছে। An act of a state is an act that is done in the exercise of sovereign power against an alien. As per English law, one who is not the citizen of UK is alien, and in case of tort against them, they cannot sue being alien. Is a pure matter of force or terrorism. An act of state which includes number 1, tort of state against alien is act of state. Number 2, it is done by agent of government. An act is authorized earlier by the government, or if not, it is ratified later on spot. And in Baron versus Denmon, some owned slaves were released by the commander of the Royal Navy held that no action will lie because it was an act of state. Slave is not supposed a person. A person is that who has rights and duties. So slaves are considered commodity. There is difference in resident and alien, and different conduct is applied. There are 3 incidents in this type of defense. That is, it should be against alien, it should be through the servant of the state, and such act should be within the lawful authority of the servants. If not, it may be ratified later. সো এখানে বলা হচ্ছে যে ওন্ড স্লেভ রিলিজড, কিছু স্লেভ যখন রিলিজ করা হলো কমান্ডার, রয়্যাল নেভির কমান্ডে, নো অ্যাকশান উইল লাই, এখানে কোনো রকম কোনো অ্যাকশান নেওয়া যায়নি, বিকজ এটা ধরা হয়েছে যে এটা হচ্ছে স্টেটের একটা কাজ। স্লেভ ইজ নট সাপোজড এ পারসন। তাহলে পারসন, স্লেভকে কিন্তু আসলে পারসন হিসেবে ধরা হয় না, কারণ বলা হয় যে পারসন যার অধিকার থাকবে এবং কর্তব্য থাকবে। সে স্লেভস হচ্ছে, অর্থাৎ যারা দাস ছিল তারা হচ্ছে একটা কমোডিটি ছিল, এবং সেখানে একটা ডিফারেন্স আছে, রেসিডেন্ট, অ্যালিয়ান অ্যান্ড ডিফারেন্ট কন্ডাক্ট ইন দ্যাট কেস অলসো অ্যাপ্লাইড। সো দেয়ার আর 3 ingredients in type of defense, that is, it should be against alien, it should be through the servant of the state, and such act should be within the lawful authority of the servants. If not, it may be ratified later. Now the matter is, ডিফেন্সগুলো আসলে কি পড়াচ্ছি তোমাদের এটা একটু বুঝতে হবে। ডিফেন্সে প্রথমে পড়লাম ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়া, দেন বলছি যে অ্যাক্ট অফ স্টেট, এখন বলছি জুডিশিয়াল অ্যাক্ট 3 নম্বরে। সো এগুলা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, ধরো তোমাকে লায়াবল করা হলো যে তুমি আমাকে ড্যামেজ দাও, তুমি এই কাজটা করেছো যেটা রং, তখন তুমি বলতে পারবা যে ইউ হ্যাভ ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়া, মানে আমার কনসেন্ট আছে। অথবা তুমি বলতে পারবা যে এটা অ্যাক্ট অফ স্টেট, আমি স্টেটের সার্ভেন্ট হিসেবে করেছি, এটা আমার দায়িত্ব। এখন জুডিশিয়াল অ্যাক্টস বলছি যে তুমি অ্যাজ এ জাজের দায়িত্ব পালন করেছো, সেটাকে তুমি ডিফেন্স হিসেবে দেখাতে পারো। অর্থাৎ সেখানে যে রিমেডি ক্লেম করছে তোমার রং বলে, সেখানে সে কিন্তু রিমেডি পাবে না, বা পেলেও কম পাবে। যেমন ভলেন্টারি নন ফিট ইনজুরিয়া, রিমেডি তো কমে যাবে ওখানে। সো এখানে বলছে দেখো জুডিশিয়াল অ্যাক্টের ক্ষেত্রে যে নো অ্যাকশন লাইজ এগেনস্ট জাজ ফর অ্যাক্টস আর ডান
or what spoken in exercise of his judicial function, অর্থাৎ বিচারিক কার্যাবলী করার জন্য যখন জাজ কাজ করবে তখন সে কিন্তু রেসপন্সিবল হবে না যদিও সে সেখানে অনেস্ট না থাকে, ডিসঅনেস্ট হয়ে তার জুডিশিয়াল ফাংশন করে। Object of this principle is to provide an environment to judges so that they may work fearlessly, মানে যাতে করে তারা ফেয়ারলেসলি কাজ করতে পারে অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এবং স্বাধীনভাবে। এ রিমেডি ইজ প্রোভাইডেড ইন কেস অফ জুডিশিয়াল এরর, এবং জুডিশিয়াল এররের ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে রিমেডি প্রোভাইড করা হয়েছে। এ জাজ ফর অ্যাক্টস, এ জাজ passes a decree against property occupant and sent bailiff to get release the possession. No one can sweep some damages occurred on the part of his agent. If just terms someone theft, it is not a tort. If he awards imprisonment or sentence of death, he is not liable because there is judicial act. Quasi-judicial act, a person who exercises an quasi-judicial authority is also immune from the civil action provided in the theory of natural justice. Rule of natural justice includes proper notice to be served to the party, opportunity to be given to the party of hearing, to defend himself, and impartial and judicial always be fair and work in good faith. সো কোয়াসি জুডিশিয়াল অ্যাক্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যে কোয়াসি জুডিশিয়াল অথরিটি এক্সারসাইজ করে হি অলসো ইমিউন ফ্রম সিভিল অ্যাকশান, সে সিভিল অ্যাকশান থেকেও ইমিউনিটি পাবে। তবে শর্ত থাকে যে ইন দ্য থিওরি অফ ন্যাচারাল জাস্টিস, মানে ন্যাচারাল জাস্টিসের থিওরি অনুযায়ী, ইফ এ পার্সন ইজ এক্সপেলড ফ্রম এ ইউনিয়ন অর ক্লাব আফটার পাসিং এ ফেয়ার ইনকোয়ারি ইজ নট ইনভ্যালিড অ্যান্ড দ্য কোর্ট উইল নট এন্টারফেয়ার উইথ সাচ এ ডিসিশন। সো খুব ক্লিয়ারলি কিন্তু বলছে যে ক্লাব কোনো একজন ব্যক্তির মেম্বারশিপ নাই করে দিল বা এক্সপেলড করে দিল, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এখানে তাদের এই ডিসিশনকে মানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এটা কোয়াসি জুডিশিয়াল অ্যাক্টের ভেতরে পড়ে। নাও এক্সিকিউটিভ অ্যাক্টস, সামটাইম পুলিশ অ্যাক্টস আপন দ্য অর্ডার্স অফ কমিশনার ফর দ্য dispersion of mob and to maintain the law and order situation. During the course of some people may injure which does not come out of the tort and non-suable, and these are called executive acts, and there is a protection under the Judicial Officer Protection Act 1850. So executive actও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে এগুলো মানে নন ড্যামেজ আর কি, নন রিমেডিয়েবল। কেন? কারণ দেখা যাচ্ছে পুলিশ কোনো উগ্রত জনতাকে প্রোটেস্ট করবার জন্য হয়তো বা লাঠি চার্জ করছে, এটা তো দেখো কমন ফ্যাক্ট, কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না যদিও তারা অনেকে আহত হয়। প্যারেন্টাল অথরিটি, ফাদার মাদার হ্যাভ অথরিটি ওভার দেয়ার চিলড্রেন আন্ডার দ্য এজ অফ 18 years and they can punish them for their benefit and care, and this is a sufficient defense. সো বাবা মার কিন্তু অধিকার আছে যে চিলড্রেন 18 বছরের নিচে পর্যন্ত চিলড্রেনের ভালোর জন্য তারা কাজ করতে পারবে, এবং সেখানে কোনো এটা একটা বড় ডিফেন্স। কোয়াসি প্যারেন্টাল অথরিটি, টিচার্স অলসো হ্যাভ দ্য অথরিটি ওভার দেয়ার স্টুডেন্টস, দে ক্যান রিটেন দেম এগেনস্ট দেয়ার উইল ফর দ্য এডুকেশন অর এথিক্যাল ট্রেনিং পারপাস, দে অলসো মে পানিশ দেম। Acts of necessity, just necessitas, when a necessity arises to escape or save someone's life and no lawful or reasonable sources are available and no exception is there, steps can be taken which are necessary to do the right job. And if during the course of escape someone's get injured, cannot claim tort because of the act of necessity. If a house gets fire and need sprinkling of water to stop fire, and during this exercise one is injured or water is over sprinkled to others, would not establish tort. It would not be called wrong because necessity knows no laws. So here act of necessity হচ্ছে necessity knows no laws, just necessities, অর্থাৎ যখন কোনো নেসেসিটি অ্যারাইজ করে পিপলের লাইফ সেভ করবার জন্য বা রিজনেবল কোনো কাজের জন্য, দেন এটা একটা বড় এক্সেপশন। এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে যদি কারো লাইফ বাঁচানোর ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তোমার ইনজুর করতে হয়, দেন ইউ ক্যান ডু ইট। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে এবং সেটার কিন্তু পানি দিয়ে স্টপ করা উচিত, এবং সেই ক্ষেত্রে পানি দিয়ে স্টপ করতে গিয়ে একজন ইনজুর্ড হয়ে গেল ওভার স্পার্কলিং, এবং সেই ক্ষেত্রে টর্ট ইস্টাবলিশড করতে পারবে না। এখানে টর্টের কোনো মানে ইস্টাবলিশড করা যাবে না, বিকজ সে প্রমাণ করতে পারবে যে আমি এই বেনিফিটের জন্য এটা করেছিলাম।
It was sheer necessity at that time. If Muslims are fighting with non-Muslims and some of them deviate and join the non-Muslim and fight against Muslim, they must be killed. Hazrat Umar passed this act. It would not establish trespassing. Shakespeare said in his play that necessity knows no law. In unavoidable circumstances, act may be done, which is normal circumstances considered as wrongful or offense. For example, a captain of vessel may throw goods of commuters in sea in order to save vessels from fire or lives of the commuters. Life of the people are most important than the goods. Once a time, 90 plus slaves were thrown in the sea to save the lives of the person when ship was overloaded. This act was done in USA. Then slaves were supposed commodity and not person. During the World War, a warehouse of oil was destroyed in order to prevent any possible loss. Later it was compensated. সো এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, যদিও একটা এক্সাম্পল খুবই কষ্টদায়ক যে 90 জনেরও বেশি স্লেভকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বা জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কারণ ওভারলোডেড হয়ে গেছিলো, তারা স্লেভসকে ফেলে দিয়েছিল, কারণ স্লেভ হচ্ছে কমোডিটি, পণ্য, স্লেভ পার্সন না। এটা হচ্ছে হার্ট টাচিং একটা ম্যাটার। আসলেই তারা স্লেভকে পণ্যের মতো দেখতো, কিন্তু এটা কোনো টর্ট নয়, কোনো অফেন্স নয়, এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনও নেওয়া যাবে না। দিস ইজ অ্যাক্ট অফ নেসেসিটি। বলা হয়েছিল যে পার্সন বাঁচাতে গিয়ে কমোডিটি, পণ্য, স্লেভস ফেলে দিয়েছি। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিফেন্স। সো নাও আমরা দেন নেক্সট পড়বো। নেক্সট হচ্ছে অথরিটি অফ নেসেসিটি। গভর্নমেন্ট গ্রান্টস অথরিটি অর টু মেক এ স্ট্যাটিউট বাই লেজিসলেচার টু অথরাইজ সামওয়ান টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য জব। দেয়ার আর টু টাইপস অফ অথরিটিস, ইম্পারেটিভ অথরিটি অ্যান্ড permissive or conditional authority. So government grants authority to make statutes. লেজিসলেচার কর্তৃক স্ট্যাটিউট তৈরি করা হবে এবং সেখানে গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট অথরাইজড করা হলো। দেয়ার আর আবার বলছে অথরিটি দুই ধরনের আছে, ইম্পারেটিভ এবং পারমিসিভ, দ্যাট ইজ কন্ডিশনাল। ইন ইম্পারেটিভ অথরিটি আনলিমিটেড পাওয়ার্স ডেলিগেটেড টু দ্য under the law, and company who was responsible to spread railway lines was given authority of trespass of land of the people. Section 56 of CPC says that flights cannot be stopped on the ground of noise. Pulling down a house which is in fire to prevent the spreading of fire to other property, to throw cargo overboard, to save ships in danger during storm, forcible feeding of a hunger striker in jail আর কমন এক্সাম্পলস। সো অথরিটি অফ নেসেসিটির মধ্যে আমরা দেখতেছি যে ইম্পারেটিভ অথরিটি হচ্ছে আনলিমিটেড পাওয়ার ডেলিগেট করা হয়, এবং সেইখানে তারা একটা উদাহরণ দিয়েছে, দেখো কোম্পানি তারা রেসপন্সিবল ছিল রেলওয়ে লাইন স্প্রেড করার ক্ষেত্রে, তাদেরকে দে ওয়াজ গিভেন অথরিটি ট্রেসপাস অফ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য পিপল, মানে তাদেরকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে যে ঠিক আছে তোমরা জনগণের প্রপার্টিতে ট্রেসপাস করতে পারবা রেল লাইন বসানোর জন্য, এখানে কোনো বাধা নাই। অ্যান্ড দেন পুলিং ডাউন হাউস, এগুলো সব উদাহরণই হচ্ছে পজিটিভ। সো নাও আমরা দেখব মিস্টেক আর অফ টু টাইপস ইন টর্ট। One is mistake of fact and another one is mistake of law. Mistake of fact is when a person commits an offense because of a misunderstanding of some facts but did not intend to do so. But mistake of law, that is ignorance of the law, আমরা আইন যে জানে না, is no excuse and not acceptable. As is stated in the Latin maxim, ignorantia juris non excausat, অর্থাৎ তুমি ল জানো না এটা কোনো এক্সকিউজ নয়, হেন্স ইট ইজ নট কনসিডার্ড এ ডিফেন্স ইন দ্য ল অফ টর্ট। এই জন্য ইগনোরেন্স অফ লকে কোনো ডিফেন্স হিসেবে ধরা হয় না। আদারওয়াইজ পিপল উড স্টার্ট taking this defense as an excuse to commit offenses irrationally. A mistake of fact is considered a defense and eliminates the burden of the defendant by being an exception. So mistake of fact হচ্ছে considered করা যায় একটা ডিফেন্স হিসেবে, এবং it eliminates the burden of the defendant by being an exception. For example, Mr. A stepped out during the COVID-19 nationwide lockdown imposed by central government under the Epidemic Disease Act of 1897. When caught, Mr. A said he did not know about this law. In this case, Mr. A cannot take the defense of mistake, as ignorance of law is no excuse. আমার মনে হয় এটা তোমরা বুঝে গেছো। So
মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ইজ মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট, এটা আমি করতে চাইনি বাট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এটাকে তুমি ডিফেন্স হিসেবে আনতে পারো মিস্টেক অফ ফ্যাক্টকে, বাট মিস্টেক অফ লকে তুমি ডিফেন্স বলতে পারো না যে আমি আইন জানি না, আমি খুন করেছি বিকে, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছে, আমি বলছি যে আমি তো মৃত্যুদণ্ডের জানতাম না কি শাস্তি, তাই খুন করেছি, এটাকে আমি একটা ডিফেন্স দেখাতে পারবো? পারবো না। অথচ আমি বলতে পারবো যে না, এটা আমি ওকে না কুত্তাকে মারতে চাইছি, মিস্টেকেনলি ওকে লেগে গেছে, মিস্টেক অফ ফ্যাক্টের মধ্যে পড়ে যাবে, লয়ের মধ্যে না। সো দিজ আর ওয়ান কাইন্ড অফ আমরা বলতে পারি ডিফেন্স। এই সকল বিষয়ে আসলে ডিফেন্স কীরকম হতে পারে বলছে, অ্যাক্টস কজিং স্লাইট হার্ম, মানে এমন একটা কাজ করেছি খুব সামান্য হার্ম হয়েছে, মানে কাউকে থাপ্পড় মেরেছি ধরো, এরকম একটা ব্যাপার। সো এটা একটা ডিফেন্স। সেকশন 95 অফ আমরা এটা বলবো যে বাংলাদেশ পেনাল কোড ডেক্লার্স দ্যাট অ্যাক্ট হুইচ কজ স্লাইট হার্ম ইট কনস্টিটিউট অ্যাকচুয়ালি নো হার্ম অ্যান্ড আর নট অফেন্স। Touching a person to the in rush and pushing someone who is trespasser, cycling on footpath by child are slight harms, and there should be some tolerance to live in society. High noise of radio does not constitute tort, while constitute noise may constitute কন্টিনিউয়াস নয়েজ মে কনস্টিটিউট রং ডুইং। সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে রেডিওর উচ্চ সাউন্ডও কিন্তু কখনো টট হবে না, তবে যদি এটা কন্টিনিউয়াস হয় টট। প্লেন্টিভ এ রং ডুয়ার, দিস সিচুয়েশন অ্যারাইজেস হোয়েন প্লেন্টিভ হিমসেলফ ইজ কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। ইন দিস কেস ল অফ দ্য সি অ্যান্ড ল্যান্ড ওয়াজ ইন ডিফারেন্ট, প্লেন্টিভ কুড নট রিকভার ড্যামেজেস ইফ হি ওয়াজ রং ডুয়ার অ্যাট ল্যান্ড। In 1945 a law was passed that on land plaintiff can recover damages even he is wrongdoer. After excluding the wrongdoing on his part, this law was not also available under the Maritime Convention Act 1911 for sea. সো যদি যে মামলা করেছে ধরো সেই রংডুয়ার, সেই ক্ষেত্রে কি হবে, তো কন্ট্রিবিউটরি পড়বে, অর্থাৎ তুমিও কন্ট্রিবিউট করেছো, তার মানে দুজনের কন্ট্রিবিউশন মিলায় তারপরে হচ্ছে ড্যামেজ যা থাকবে তা পাবে, সেটা বোঝাচ্ছে এখানে। ধরো আমি একটা ছোট ক্ষতি করেছি বাট আমার বড় ক্ষতি করেছে, আমি মামলা করেছি, তাহলে আমি ছোট ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিব, সেই সাপেক্ষেও বড় ক্ষতির জন্য ধরো 10,000 দিত, আমি ছোট ক্ষতির 2,000, তাহলে ও আমাকে 8,000 দিবে, লাইক দ্যাট। এটা হচ্ছে প্লেন্টিফে রংডুয়ার। প্রাইভেট ডিফেন্স অ্যান্ড ডিফেন্স অফ প্রপার্টি, when someone assaults someone or intend to inflict harm or injury someone, then he may take initiative to prevent these possible harms of injury. If someone enters in property without permission, he may push him out. Then 97 again provides a defense for the safety of the property and self protection against trespasser. এখানে আমি তোমাদেরকে একটু কথা একটা বলে নিই যে এটা হলো আমাদের পাকিস্তান পেনাল কোড অনুযায়ী বলছি, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী থাকলে অনেকটা সেম সেকশন থাকতো, সেম সেকশনই থাকার কথা কারণ একই ধরনের আইন এই দুইটা দেশে আছে। বাট তোমরা এটা একটু পেনাল কোড যেহেতু আমি রেফারেন্স দিয়েছি, এটা একটু দেখে নিও যে আসলে বাংলাদেশের পেনাল কোডের কোন সেকশন, অথবা এই সেকশন উল্লেখ করে তোমাদের দেওয়ার দরকার নাই, খালি বলবা যে বাংলাদেশ পেনাল কোডেও এই ধরনের ডিফেন্স দেওয়া আছে, অর্থাৎ বাংলাদেশের যে পেনাল কোডটা আছে 1880 সালের, সেই পেনাল কোডেও এ ধরনের কাজগুলোর আসলে অপরাধ হিসেবে বলা আছে। নাও inevitable accidents. Inevitable accidents are those that cannot be escaped even after taking full reasonable care, অর্থাৎ যে অ্যাক্সিডেন্টটা আসলে রিজনেবল ফুল কেয়ার নেওয়ার পরও হয়ে যায়। ইনএভাইটেবল অ্যাক্সিডেন্টস আর আনফোর্সিবল, অর্থাৎ এটা কিন্তু কল্পনা করা যায় না, দেখা যায় না, হুইচ মিনস অ্যাক্সিডেন্টস অ্যান্ড ইনজুরিজ কজ টু দ্য পার্টি কুড নট বি প্রেডিক্টেড, প্রেডিকশনও করা যায় না। The defendant avails this defense to escape liability when he has taken reasonable care on his part but still could not stop the accident from happening. For example, Mr. A got his car serviced before going to a trip with his friends. Still he met with an accident due to the failure of the brakes. Here, even after taking proper precautions, Mr. A and his friends could not escape from the accident. Hence, it amounts to an inevitable accident. Then act of God. The act of God is an uncontrollable and unpredictable natural force. It covers all the natural calamities that are beyond the control of the human hand. These measures, it's actually called the act of God. It's a Latin version of the superior force, that is the act of God. For example, due to the cyclone in the village, the roof of many houses flew away. People claimed damages from the builder, to which the builder refused by taking the defense to the act of God. Exercise of common rights.
This defense can be used to get away with the liability of causing injury to the other party in order to protect oneself for the private defense to be applicable. And it must be ensured that the party was under attack or threat from the other party. The degree of defense should be proportionate to the degree of the attack. It should not be higher than the degree of the attack or the threat, and it should be ensured that the defense taken was one's protection and not for any revenge purpose. So common rights এক্সারসাইজের এই বিষয়টা কিন্তু আসলে খুবই কন্ট্রোভার্সিয়াল, কারণ বলা হচ্ছে যে ডিফেন্সটা এভাবে হবে যে তুমি যার ইনজুরি করেছো সেই ক্ষেত্রে তার ইনজুরি থেকে বাঁচার জন্যই আসলে তুমি তাকে ইনজুরিটা করেছো। এটা একটা প্রাইভেট ডিফেন্সের মতো, কারণ প্রাইভেট ডিফেন্স কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল, এটা একটা ডিফেন্স। ফর এক্সাম্পল, তবে মানে প্রাইভেট ডিফেন্সের ডিগ্রি অফ ইনজুরিটা কীরকম হবে? তোমাকে সে অ্যাটাক করতে আসছে একটা লাঠি দিয়ে, তুমি তাকে গুলি করে মেরে ফেললা, এটা কিন্তু প্রাইভেট ডিফেন্স নয়। মানে তুমিও দেখা যাচ্ছে একটা লাঠি দিয়েই তাকে প্রোটেস্ট করছো। এটা Mr. A theft entered Mr. B's house and threatened him to give all the valuable things, and if Mr. B did not comply, Mr. A would kill Mr. B. To prevent himself, Mr. B banged Mr. A's head with an object available nearby. In this case, Mr. B can take the defense of private defense, as it was to protect himself, and the degree of use was also proportionate without any ম্যালিস ইন্টেনশন। সো লতে আবার বলছে যে আসলে কতটুকু তুমি ডিগ্রি কতটুকু হবে, এই ডিফেন্স করার ন্যাচারটা কতটুকু হবে, এটা ডিটারমাইন করা যাবে যে সে তোমাকে কিভাবে থ্রেটটা করতেছে। নাও 16, কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স। সো ইট লাই গিভেন কনসেন্ট ফর কমিটিং দ্য রং, অর্থাৎ ভলেন্টিয়ার নন ফিট ইনজুরিয়ার মতো অনেকটাই। কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স মানে দেখা যাচ্ছে আমার একটা ডিফেন্স হতে পারে যে হ্যাঁ তার সম্মতি ছিল, সম্মতি থাকে, অর্থাৎ তারও সেম কন্ট্রিবিউশন ছিল এই কাজে, যার কারণে হয়তো বা এই নেগলিজেন্স হয়েছে। এইটা একটা অনেক বড় ধরনের ডিফেন্স। এখন আমরা কিছু ডিস্টিংশন পড়ব। ডিস্টিংশন বিটুইন ক্রাইম অ্যান্ড টর্ট। It is very difficult to draw clear but distinction between crime and a tort. That is, there is no clear-cut distinction between these two. A tort today may be crime, tomorrow vice versa. মানে আজকে একটা টর্ট কালকে ক্রাইম হয়ে যেতে পারে, সেম আজকে ক্রাইম কালকে টর্ট। Tort is a private wrong of infringement of civil right, while public wrongs are violation of rights. If the offense is serious, it may be treated as crime, and if it is not, then it may be treated as tort. Now, definition of crime and tort. Crime is an illegal act or omission prohibited by and punishable under the law of the state, and for which a special procedure is provided at law to punish the offenders. And definition of tort, it's one kind of tort as liability arises from the breach of duty primarily fixed by law, and this duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action of unliquidated damages. তো tort and crime এর আমরা পার্থক্যটা আসলে প্রথম চ্যাপ্টারেও পড়েছিলাম, প্রথম শীটটাতেও ছিল। Then judicial decision, tort involves a civil remedy or damage, while punishments are only or fine imposed in crimes. Case proceedings. Tortious or civil proceedings are started in civil court, purpose of which is enforcement of the certain rights claimed by the plaintiff against the defendant. Examples of civil proceedings are an action for restoration of property, recovery of damages, etc. Proceedings of crimes are started in criminal court for the punishment of offense. So case proceedings tortedটা সিভিল কোর্টে হয়, আর ক্রিমিনাল যে ক্রাইমটা এটা ক্রিমিনাল কোর্টে সাধারণত কেস ফাইল করতে হয়। এটাই এখানে বলা হচ্ছে পার্থক্যের ভেতরে, মানে অনেকগুলো পার্থক্য আছে, আমরা আস্তে আস্তে করে সবগুলো পড়ছি। So it is possible that torts may give rise to civil and criminal proceedings, that is assault, defamation, theft and malicious injury to property. In these cases, both proceedings are concurrent proceedings. The wrongdoer may be punished by imprisonment or ordered to pay compensation to the injured party. That is, এই প্রবলেমগুলোতে তোমরা যে কোনো ধরনের মামলা করতে পারো, সিভিল ক্রিমিনাল বোথ।
magnitude of wrong. Civil liability is measured by the magnitude of the wrong done, while the measuring the criminal liability we take into consideration the motives, intention and character of the offender and the magnitude of the offense. So civil liability it mainly measured যে তোমার ক্ষতিটা কতটুকু গভীর বা ইনজুরি করেছে। ক্রিমিনালের ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি ইম্পোজ করা হয়, অনেক কিছু দেখা হয়, মোটিভ দেখা হয়, ইন্টেনশন দেখা হয়, ক্যারেক্টার দেখা হয় অফেন্ডারের। Nature of wrong. Tort is a breach of duty primarily fixed by law, which duty is towards person generally, while crime is the commission of prohibited act with ill will or guilty mind. So tort হচ্ছে একটা ব্রিচ অফ ডিউটি। টর্টের মেইনই তো হচ্ছে ব্রিচ অফ ডিউটি হবে এবং সেখানে ল দ্বারা প্রায় ফিক্সড করা থাকবে যে কোন ডিউটি কার উপরে আছে এবং কোন ডিউটি ব্রিচ হলে সেটা টর্ট হবে। আর ক্রাইম হচ্ছে আইনের বিরুদ্ধে কোনো একটা কাজ করা। Nature of decisions. Punishments are awarded for the purposes of differences in crimes, while remedy in term of cash compensate the victim. In other words, chief object of punishment is deterrence, while remedy in the form of damage is imposed to take measures for prevention of violation of private rights. So এই ক্ষেত্রে বলছে যে পানিশমেন্ট অ্যাওয়ার্ড করা হয় ফর দ্য পারপাস অফ ডিটারেন্স দ্য ক্রাইমস, অর্থাৎ ক্রাইম যাতে আর না করে, কিন্তু রিমেডি ইন টার্মস অফ ক্যাশ কম্পেনসেট দ্য ভিকটিম। আর চিফ অবজেক্ট অফ পানিশমেন্ট হচ্ছেই হলো ডিটারেন্স। কিন্তু টর্টের ক্ষেত্রে কি আমরা রিমেডি কী পাই? আমরা ড্যামেজ পাই, কম্পেনসেশন পাই। সো এখানে ভিকটিম একটা কম্পেনসেশন পায়। অ্যান্ড দেন এলিমেন্টস অফ রংস. Mens rea is required to constitute the crime along with actus reus, while only action is sufficient to constitute tort and ill will is no more necessary. তার মানে অবশ্যই তোমাকে মেন্টাল এলিমেন্ট মেন্সরি প্রমাণ করতে হয় ক্রাইমের ক্ষেত্রে, কিন্তু এখানে অ্যাক্ট হয়েছে কিনা, ইল উইল আছে কিনা এটা দেখা হয় না টর্টের ক্ষেত্রে। ওয়ান হু ট্রেসপাসেস অ্যানাদার ল্যান্ড অর বডি মাস্ট হ্যাভ টু পে ড্যামেজেস. Crime does not complete until or unless actus reus takes place. Just mens rea is insufficient to constitute the crime, while tort may occur without injury. That is, simply trespass to others' property is a tort without injury. Here maxim injuria sine damnum applies. So crime does not complete যতক্ষণ পর্যন্ত না actus reus take place. জাস্ট মেন্স রি ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট টু কনস্টিটিউট দ্য ক্রাইম। তার মানে তোমার মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে যে তাকে খুন করবা, কিন্তু যতক্ষণ তুমি খুন না করছো, অ্যাক্টাস রিটাস মানে রিয়াস মানে হচ্ছে খুন করা, মানে কাজে পরিণত করা। যেই খুন করে ফেললা তার মানে ক্রাইম হয়ে গেল। আর বলছে যে হোয়াইল টর্ট ওকার উইদাউট ইনজুরি, কিন্তু টর্টের ক্ষেত্রে ইনজুরি ব্যতীতও টর্ট হতে পারে। মানে আমার কোনো ইনজুরি হয়নি বা টর্ট, ধরো তুমি সিম্পলি আমার ল্যান্ডে ট্রেসপাস করলা, প্রপার্টিতে ট্রেসপাস করলাম, আমার কিন্তু কোনো ক্ষতিই হয়নি, বা ট্রেসপাসের মামলা চলতে পারে। হেয়ার ম্যাক্সিম ইনজুরিয়া সাইন ড্যামনাম অ্যাপ্লাইজ. সো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন tort and crimes, and there are more, that is next also distinction also continued. Now compoundability of wrongs. Tort is compoundable by private party, and state cannot interfere or compel for the withdrawal of the case, because crimes against the state and not compoundable being public wrongs. So tort is always compoundable. প্রাইভেট পার্টি এটাকে কম্পাউন্ডেবল করতে পারে, কিন্তু ক্রাইমের ক্ষেত্রে বলছে যে স্টেট ক্যান নট ইন্টারফেয়ার অর কম্পেল উইথড্র অফ দ্য কেস বিকজ ক্রাইমস আর এগেনস্ট দ্য স্টেট. Parties in case. Both parties are private or common persons in tort as plaintiff and defendant, while a state is the party being victim in criminal proceedings and other one is accused. Attempts in wrong. An attempt to commit a crime can itself be an offence, while attempt is not an considerable to constitute tort. মানে মার্ডার করতে যাচ্ছি, মানে খুন করতে উদ্যত হলাম, অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার, এটাও কিন্তু একটা ক্রাইম, বাট যে এইটা টর্টের ক্ষেত্রে অ্যাটেম্প্ট নেওয়া টর্টের কনস্টিটিউট করে না। কমেন্সমেন্ট অফ রংস. ক্রাইম রিকোয়ার প্রিপারেশন হোয়াইল টর্ট ক্যান বি কমিটেড উইদাউট প্রিপারেশন. ডিফেন্স অ্যাজ ইনোসেন্ট অ্যাকশন.
Innocent action in crime may be a defense in some cases, but tort does not recognize innocence. Age limit in liability: child under age of 7 years is regarded by law as the doli incapax, that is incapable of having mensory in his mind or her mind, while tort may take place by an innocent child and he may be sued through his next friend, that is parents or guardian. Defense of insanity: insanity is a good defense in case of crime, but in tort, not. Provocation or instigation or temptation are defenses in crime, but not in tort. ক্রাইমের ক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বলতে পারি যে আসলে প্রভোকড হয়ে আমি এই ক্রাইমটা করেছি, ওকে, এটা করা যায়, কিন্তু এটা টর্টের ক্ষেত্রে করা যায় না। নাও ইন্টেনশন অফ রংস: crime is an unlawful act or default which is an offense against the public and renders the person guilty of the act or default liable to legal punishment, while a crime is often also an injury to private person who has a remedy in a civil action. It's an act or default contrary to the order, peace, well-being of the society that crime is punishable by the state. Action under mistake is not a crime. For example, a policeman goes to arrest A, but actually he arrests B, thinking to be A. Since he has not guilty mind, so he is not responsible, while mistake is not considered as a tort at all. An unborn children's liability: unborn child can sue after he is born in civil cases, but there is no legality of unborn child in crime. Waiver: criminal law does not allow waiver in case whether privileges class has been exempted from liability, while in tort waiver can be used. Code's applicability: in case of crime, criminal procedure code is applied, but in cases of tort, civil procedure is applied. And then remedies in tort: is tort that harms slightly is ignorable, but there is not benefit to contest if it is caused slightly harm and there are not taken as crime also, and it's also stated in the Penal Code of Bangladesh. If someone touches you without consent, then it is battery in case of tort, but it must be tolerated. If tort is serious, then it will go to the court for recovery of damages, and there are two types of remedies. One is judicial, without court, and extrajudicial, outside court remedies. And these are actually the end of the distinction between tort and crime. A breach of contract occurs from the breach of a duty undertaken by the parties themselves. তো আমরা এই শিটে শুরু করেছি টর্ট এবং ব্রিচ অফ ট্রাস্টের মধ্যে পার্থক্য। সেখানে বলছে যে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট কখন হয়, তখন যখন ব্রিচ অফ ডিউটি আসলে ওই দুই পক্ষের মধ্যে বিটুইন দ্য দেমসেলভস, whereas a tort is the result of the breach of duties that are not undertaken by the parties but which are imposed by law. And in that case, breach of trust bolche je not by the parties but imposed by law. Damages are the basic remedy for both of breach of contract and the tort. Damages that is awarded breach of contract is liquidated, whereas is unliquidated in case are awarded. In a contract, each party occurs its duty only to the contracting party. On the other hand, under the law of tort, duties imposed by law are not towards a specific individual or a specific group of an individual, but they are towards the world at large. However, only that person is entitled to sue who suffers damage by breach of duty under the tort. Then now we will study the next one, between necessity in inevitable accident and mistake. Necessity in accident and mistake, being somewhat similar, differ from each other on the below stated lines. Necessity: small harm or damage is done to prevent a greater harm from happening. This is the necessity. Inevitable accident: the wrongful act occurred even after taking all the precautions, reasonable care, which are unavoidable and unforeseeable. Then mistake: the wrongful act occurs due to unawareness and lack of knowledge of the law.
Example first necessity, Mr. A attempts suicide from his terrace. Mr. B, a stranger, commit trespass to the property to stop him. Even though Mr. B has committed an offense, he will not be held liable under this defense. Inevitable accident, Mr. B plans a road trip with his friends for he gets his car ready and still they meet in an accident. Mr. B can take that inevitable accident. Or damages B's property without lawful cause or excuse. Here, the duty violated is a duty imposed by law itself. But in contract, the duty is fixed by themselves. That is, A agrees to sell goods to B for a price, but A fails to do so. A has committed a breach of duty what he had agreed to perform under a contract with B. Here, the duty has been fixed by the parties themselves and not by law. In tort, duty is towards every person of the community or society. In contract, the duty is toward a specific person or persons. Motive is one of the essentials of tort. Motive is not paramount importance in case of contract, it is virtually immaterial. A tort may be committed against or without consent. A contract is done on the basis of consent only, given by the both parties. No privity is needed in case of tort. In contract, there is a privity between the parties. A tort is violation of a right in rem, in some determinate person and available against the world at large. But a breach of contract is an infringement of a right in personam, of course, and it's against between the parties. Measure of damages differs in different circumstances. The damages are awarded in the form of the compensation for pecuniary loss suffered in case of breach of contract. In tort, a third party can be sued for the tort even though there was no contract between the wrongdoer and the person injured. In the question, this question does not arise in case of the contract because third party does not come between the two parties when the two parties make the contract. So under the purview of being covered for any compensation. So that's all about the distinction between tort and contract. আমার মনে হয় এটা আমি প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন বাংলা করিনি কারণ এত বেশি সামনে বলা হয়েছে পরে বলা হয়েছে বা টট বলা ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলাই বুঝে গেছো। তারপরও যদি ডিস্টিংশনে তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে প্লিজ তোমরা কমেন্টস করলে আমি তোমাদেরকে আমি অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারবো, কোনো সমস্যা হবে না। এখন তোমরা যে স্লাইডটি দেখবে এই স্লাইডটা হচ্ছে আসলে সোর্সেস। এই ব্লগগুলো থেকেই আমি তোমাদের এই লেকচারটা তৈরি করে দিয়েছি। ব্লগ প্লিডার্স, lawteacher.com, মনুপত্র.com, ligarserviceindia.com এবং যত অনলাইন সোর্স আছে আসলে এই ল অফ টর্টের প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে আমি এগুলোই পেয়েছি, এদের দিয়েছি। আরও হয়তো বা অনেক আছে তাদের সাথে এখানের কোনো কিছু মিল থাকতে পারে, আমি নিইনি, বাট সেটাকেও আমি রেকগনাইজ করছি। তোমরা এই ব্লগ পোস্টগুলো পড়তে পারো এবং সেখানে কমেন্টসও করতে পারো যে কেমন হয়েছে। আর তোমাদের সবার সাবস্ক্রিপশান আশা করছি এবং কেমন হয়েছে টর্টের এটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানাও, অবশ্যই আমাকে জানাবে, আমি তোমাদের অবশ্যই কমেন্টসে তাহলে অ্যান্সার দিতে পারবো। তাহলে আজকে আমরা পার্ট 1 টর্ট এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ইনশাল্লাহ আমরা টর্টের পার্ট 2টা খুব দ্রুতই দিয়ে ফেলবো। আল্লাহ হাফেজ।